And Pope Leo then said, I'm a Roman with you and for you. So stressing, although he's from the US and lived in Chicago, with his new ministry as Bishop of Rome, he's also become Roman. And now Pope Leo has arrived on the podium and will be getting started with the Holy Father will now open the apostolic blessing, introducing it with the sign of the cross and a liturgical greeting. Let us prepare ourselves to receive his word and his blessing. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Peace be with you, says Pope Leo, and that's how we get started this morning. We'll now hear a reading from the Gospel of Luke in various languages, starting with Italian. I won't be translating them. You'll hear it in English as well. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Parola di Dio. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui, il le vit et fut saisi de compassion. Parole du Seigneur. That was the reading in French. We'll now hear it in English. The reading is Luke chapter 10, verses 30 to 33. A reading from the Gospel according to St. Luke. Jesus replied, "A man was going down from Jerusalem to Jericho and fell into the hands of robbers, who stripped him, beat him, and went away, leaving him half dead. Now by chance, a priest was also going down that road. And when he saw him, he passed by on the other side. So likewise a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, while traveling, came near him, and when he saw him, he was moved with pity." The word of the Lord. And we'll now hear those same words of St. Luke's in German. Lesung aus dem Lukasevangelium. Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch ein Levit zu der Stelle. Er sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm. Er sah ihn und hatte Mitleid. Wort des lebendigen Gottes. And now that same gospel passage will be read in Spanish. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo
lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y lo siguió, y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Palabra del Señor. And now the reading in Portuguese. After that we'll have Polish, Chinese and Arabic. Excuse me, this is the Chinese reading. 从耶路撒冷下来，到耶里哥去，遭遇了强盗，他们剥去他的衣服，并加以击伤，将他半死半活地丢下走了。正巧有一个司机在那条路上下来，看了看他，便从旁边走过去。又有一个利未人也是一样，他到了那里，看了看，也从旁边走过去。但有一个撒玛利亚人路过他那里，一看见就动了怜悯的心。以上是基督的福音。So that was the reading from the Gospel of Luke in Chinese, and now we'll hear it in Portuguese. There is actually a children's choir from Taiwan here, where they speak Chinese, the Vox Nativa Children's Choir, who you can see sitting towards the front of the audience. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Palavra da salvação. Now we'll hear that same reading in Arabic. That's the second last language translation. We'll then hear it in Polish, and then we'll have the Holy Father's catechesis for today, which will be reflecting on this reading. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. أجاب يسوع: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحة، فوقع بأيدي اللصوص، فعروه وانهالوا عليه بالضرب، ثم مضوا وقد تركوه بين حي وميت. فاتفق أن كاهنا كان نازلا في ذلك الطريق فرآه فمال عنه ومضى. وكذلك وصل لاوي إلى المكان فرآه فمال عنه ومضى. ووصل إليه سامري مسافر ورآه فأشفق عليه. كلام الرب. Now that same reading from Luke chapter 10, verses 30 to 33 in Polish. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jericha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Oto słowo Pańskie. That was the Gospel reading to start off today's audience,
And now we'll hear a